Yes. Most people wanaendelea hizi drugs wanataka kutest. For example kama mimi, yeye kitu yenye wanaenda chini mdomo hapa, nimekwanga imenibamba, tena na feli kidogo. Nijaribu nione watu wanasikiaje. So unafanya research, ukutest, unafanya research fulani. So okay. Kuna pia hii style unapata like wanataka kuwa celeb, unaona celebrity. Mtaani unaona venye nani akikunywa venye kila mtu anamuogopa. So pia unataka yani lazima passion unataka uogope mtaani, unaona wewe ndio kusema mtaani. So like ukikunywa ndomo na ukiambia mzee wewe nataka hiyo do, si obviously ni command ndio umepatiwa ama shut up ana shati, si ndio? So kuna ile yani ukikunywa nataka celebrity, hiyo ni unataka ukue celeb. Okay, so we have effects of these drugs. Kuna madhara yake, like mtu amekunywa sana, umekunywa chang'aa venye umesema, alafu mkuja kwa nyumba umegombanisha bibi na kuna mtu mmoja tu peke yake, alafu mtu nikachanga si alikuwa mzee, alafu bwana nakwambia next time pata hiyo mali chafu ndio utaona na niko bado ni safi. So mtu akifikiria hii story inafanya nini? So it can also lead to breaking the what? Families. Of course, yes. Sijui kuna nini pita. Nenda lazima kuna dada kama ina cause hallucination. And then you just see things which are not existing. Fictions. For example, naangalia huyu nione kama ngoji yana mjenga. Hii ni sense of exactly, that's the point. Christine. Drugs inaweza fanya mtu apatwe na magonjwa. Kusema for example, ukiwa mlezi, ujuaji, ndio unakuanga. Unaweza kupata umejiingiza kwa tuseme irresponsible sex, umepata ukimwi ama ugonjwa ingine. STIs. So inaweza pia lead to na make hata mtu anapata kansa. Watu wanapata magonjwa. Inajenga kama mtu anapata kansa na damu. Can you tell us more about that? Unapata nini? Kansa. Kwanza sana hao watu wa smoke. Una smoke na una drink. Hiyo inatengeneza kansa ndani ya mwili wako. Liver cirrhosis. Inaharibu liver yako. Lung cancer. Okay, so this is a point. Umejitayarisha sana ngoja nikwambie. Sawa, school dropouts. Unapata kama mwanafunzi akiingia kwa story kama drugs, inaweza fanya aache shule. Kwa sababu rafiki yangu anafanya kitu kama bangi huwa inafanya mtu ana run mad. Hiyo ni kitu yenye iko. Kisha run mad utakuwa unasoma nini hapo? Definitely utapata school dropout. Usi ya driving kwa hii point azini. Asubuhi mtu amevuta bangi. Alafu amefika ameenda saa 2 shule. Mwalimu ako hapo kwa gate. Nangangana. Alafu mwalimu anamwambia, "Wewe Johnny, mbona umechelewa leo?" Wewe mode ni nini? Hizo maovu achana nazo mazee. Wacha niende class ama ufanye kenye unataka. Unaona alisema aje ati kuna zingine ukitumia unaona tu watu, yani kuna venye unaona watu. So utaona model kama ni student mwenzako ama mtoto wa baby class. Unamuongelesha tu venye unataka. Nani atakubali usome kwa shule yake na hiyo from school? Go away, na hivyo imekuwa. Hata mtu sema hivi, there's a need to lose of job because it brings about indiscipline cases. You see, mtu kama amelewa atalaka kujiprogram poa, ili anafaa kukua maybe novice etiquette terms. Unaweza fika kwa ofisi, mtu amekuuliza kitu na mwambia wewe uone, unaona? So such a terms can make you staff take another action yenye itafanya wewe kama ulikuwa mkubwa ukue demoted ama lose job. Alafu another thing, kuna research nyingine nilisikia wakisema it can lead to infertility. Yeah, you can be infertile. You cannot yeah, the machine will lack that moral unaruhusa appetite. Sasa there are some cells that get affected through these drugs that people take, and it can lead to lose all that fertility issue. It's very pregnant point. It's very important.
Alafu sijui unaona unafikiria kitu fulani yani mzito lakini nimejisikia kuambia uongea okay talk. I see. Hakuna lakini nataka kusema tutasema kama ni wewe, I think ni wewe. Ulisema mtu anajiona hapo. Yeye ndio sasa boss kusema. By the way kulikuwa na wakati hata watu walikuwa wanatogopa. Nakumbuka pita mimi na Karo wawili. Nilikuwa na take kidogo by the way. Lakini nikipita kwa watu nikiongea mtu anaona wachana tu na wale, hebu wewe songa kando. Nilikuwa sasa tumejiona kweli ni mimi. Ndio kusema. But nilifika mbali nikaona hii ni kitu kama ina affect, itani affect tu ya bure kuliko niendelee nayo. Sasa niliachana nayo mimi. Exactly. Thank you for kuacha. Doreen, naona pia kuna ka point kingine very sharp. Thank you for telling us. It increases the rate of crime in an area or a country in general. Kwa sababu after somebody being demoted from the job venye nimesema and everything, because Shako addicted to these drugs, try to find a way to still keep on buying these drugs ndio jitegemee. So atakuwa anaenda kuiba kwa watu ndio apate pesa ya kwenda kununua hizo vitu. Exactly. In this what about this? What is the effect of these drugs? Inalibuka dirtiness. It's very unhygienic. Okay. Unakuwa mchafu tu kabisa. Ukivuta bangi. Kwani mwingine mwenye hata ueleweki. Kuoga, maji unaogopa. Ukiambiwa uende kwa bafu, unaona tu bafu ni shimo. Nywele Nywele pia unaacha ikiwa shagi. Exactly. Ama unapata mtu ameweka kuberu huku. Every time ni anatematema nini? Maji mimi sipendangi, yani kila time kila akienda huko very very unhygienic. Awezi. Okay. Ndio itoke. Ndio maana wanatema chini wasimeze. Thank you. Peter, you're telling me a very brilliant point. You say I think kuna drugs zingine zenye ukitumia zina interfere na health yako plus age. For example, mali naishi kuna mzee fulani nampeanga heshima kama mganga. But vile alikuja kuniambia ati ako only 27 years. Nilishtuka kumbe ni bosa imemfanya hivi. Yaani imemkula mpaka saa hizi anakaa mtu mwingine mzee lakini Kunyonya. inakunyonya. Exactly. So pia inaweza lead to unapata mtu anakuwa abnormal insane. Abnormal. So Mr. Can you also give us those points you are organized with? Okay, this is for resources. Like my father used to use drugs. Sasa unapata nenda anauza kiti, meza, anauza alafu anatumia kukunywa. So what I mean, misuse of resources. Okay. Yeah. What about somebody tell us about time wasted? Time wasted. Can it also be an effect of these drugs and even those drinks they use? Yes. How? Yes. Okay, instead of using your time where you doing something honest. Umeenda kule. Yes, just imagine 6. Baba yako ametoka ameenda kule. 6 watu wanafanya. Watu wameenda wameenda job, wanatengeneza maisha, wanajenga familia yao kimaisha, sio? Na wameenda kule. So Instead of generating something, anaenda wasting time. Yeah. Okay. So and then And then there's a point nilikuwa nafikiria early pregnancy. exactly. Very nice. Let's say I'm a young lady. Nimeinvolve kwa vitu kama drugs, si ndio? Sijasoma, sijui hata nitafika wapi. Nimepata mimba. Si wewe inaweza ni affect mbaya sana. Early pregnancy also early marriages. Yeah. Exactly. So Peter, I don't know whether there is a point I'm forgetting out. Tena inaweza lead to abortion.
Abortion. ama miscarriage. Tell us more about this. Because the more unacheki hizo chemicals, tuseme ni toxic, si ndio? Ni sumu tu kabisa. Ka pombe. Unajua ukiwa pregnant haifai unachukua hizo vitu. Because inaweza lead kwa miscarriage. Okay. Yeah. Fatigue. Very nice. So I was in this point, in this side, asking Peter, how can we help first the students of high school? You know, in these cases, according to my observation, these drugs like cannabis, sativa, mogoka na sigara, unapata most users wanakuwa ni ma-student wa high school. So how can we help this? How can we tell them? How can we advise these guys? Okay, to me I think hiyo ni parents teachers coordination plus students. I think kama ni shule inastahili kuja na tight rules. Hata ule watchman mwenye anakuwa employed juu wao ndio wanapanga chanzo cha kuingiza hizo drugs hapo. Hao watu lazima kuwa na tight rules zenye zinawashika hapo, so hawezi do kitu. Then wazazi pia at home, kila mzazi awatch mtoto wake. Okay. So ukimwachilia hivi kidogo ndio maparo wako very responsible now. Very responsible. Mr. Harrison. Yes. Can you help this? Can you advise these guys for high school, even primary nowadays? Sometimes it is somehow tricky because there are some issues that we say they are gene inherited. You understand? Some of the people take alcohol because anaona babaka anakunywa, na hiyo kitu mtoto anaweza kuambia ni ya ukoo. One thing I know you need to do with this guy, you need to tell him that the true and the reality of these things, the cause of that. When you just explain a student that if you proceed taking this, what is your career? Akwambie career yake. Unaona? Hakuna mtu anakuanga na career ya kuwa good smokeman, good drug addict. Akwambia career, sasa unaanza kumdrill. Mimi akishakwambia career yake ndio itakuwa easy kumcancel na umweke in the right track. And more so, what you need to advise the students or the candidates in school, what you have to tell them, they be God-fearing people. When they know about God, it is very easy to change their route of behavior. Exactly. Thank you. Be God-fearing. Very nice. Doro, waambie. Mimi chenye naweza sema, charity always begins at home. Unasikia? So, niseme kama wazazi, hautatoka na mtoto wako ukienda na yeye shule. Kuna wale wenye wako boarding school na kuna wenye wako day. Chenye mtoto anafanya akiwa boarding school huwezi. So before mtoto wako atoke akienda shule, unakaa tu na yeye chini. Unamwambia the effects and all the bad things about drugs. Unaona? Sasa kitoka huko nje akienda, anajua what to do. Si ndio? So we should be role models. Sijui kuna kudia point? Yes. I think we need a directive to the government and the Ministry of Education at large. Some of these things watoto wanafaa kufunzwa from when they are young, and we know these days most of the parents hawana time ya kuspend na watoto wao. So if they are able to introduce a lesson on life skills at school, ilikuanga kitambo, siku hizi sijui kama bado iko, introduce these life skills, teachers are able to teach children because children spend most of their time there. They're able to teach children right from a young age the effects of these things, the dangers, and how it will destroy their lives if they engage in drugs. Exactly. So thank you for your comprehensive discussion about these drugs. What I can also tell this young coming generation, first, according to how Harrison said, the ground, when you are grounded in a godly manner, you'll know the effects of some things, the pros and the cons, and on how you can carry yourself out. If you are a girl, if you are a boy, when you grow in a godly way, hakuna siku unaweza tumia madawa ya cannabis sativa, because always kwa church unaambiwa aje, wewe usikae mbaya, wewe Biblia inasema hivi, Mungu anataka ukae hivi. So which means lazima sana maparo wa ground au watoto kwa
Biblia na Christianity, so that at least wakigrow, they grow knowing what is good and what is wrong. Exactly. So without wasting time, we have also the very big effect of I mean, not effect, but I mean there is also something is coming up. It's coming up in a very rapid way, affecting so many people, the old and the young. And some of them, they don't know how they get involved. You know this. They don't know how they get involved. This something they call masturbation. Anajikuta ana masturbate, anashindwa. Wengine wanasema ni kurogwa, nimerogwa. Kanoni cut. Without wasting any moment, let us look at this very pregnant point. Imekula watu wengi sana because of not knowing. Wengine wanasema nimerogwa. Wengine wanasema ni uganga. Wengine wanasema ni kawaida. Wengine wanasema mimi sijui. Masturbation. Can you say masturbation? Masturbation. No, masturbation. Doreen, can you tell us what's the meaning of this masturbation? What is the meaning of masturbation? Masturbation. Oh, this guy will tell us what is the masturbation. Satisfied. Yes.